is your name, Jehovah. Jehovah is mighty warrior. Yes, great Jehovah. Jehovah is mighty warrior. Mighty warrior, Lord. Jehovah. Jehovah is mighty warrior. Mighty warrior, Lord. Jehovah. Jehovah is mighty warrior. Yes, great Jehovah, Lord. Jehovah is. Ake ushaya izandla uvula umlomo kunika uNkulunkulu udumo egameni likaJesu. Baba namandla onke siyabonga egameni likaJesu. We give you all the praise. We give you all the glory. We worship you, my Lord. We magnify, we exalt your holy name. You are the living God. You are the mighty God. Omniscient God. Omnipotent God. Omnipresent God. The God that is everywhere. We are worthy to receive honor. We are worthy to receive praise. You are the King of kings. You are the lily of the valley. You are the bright and the morning star. You are the same yesterday, today, and forever. We spoke like Peter today, that to whom shall we go? Because in you there are words that give life eternal. Heavenly Father, we thank you for your presence in this place. In your presence there is fullness of joy. In your presence there is power. In your presence there is deliverance. Take control. Touch each and every one with your mighty hand. In Jesus' mighty name, put your hands together and give God a big hand of praise in the name of Jesus. Shout for your deliverance. Shout for your healing. Shout for your breakthrough. Today is your day. David says, this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in this day. Make a joyful noise unto the Lord. The joy of the Lord is our strength. No joy, no strength. Hallelujah. There is power in the name of. I say power in the name of. Salvation in the name of. Healing in the name of. Shout Jesus. Jesus. Power. Fire. 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 Glory. Akawukhala amabili abathathu uthi Jesus, uthi Jesus, uthi Jesus, uthi Jesus, uthi Jesus, uthi Jesus. Sibese siyahlala ebukhoneni bukaSomandla. Ngithathe leli thuba ngibonge kakhulu kubaba uShenge uPhelezi egameni likaJesu Kristu. Leli thuba angiphe lona namazwi anamandla amakhulu awabekile kule ndawo. Ake siphinde simshayile izandla ezinkulu egameni likaJesu Kristu. NgokaNkulunkulu umfundisi uNcanda asimshaleni izandla ezinkulu sesisandi egameni likaJesu. Nokhozi olumaphiko phiko tshela umakhelwane ukuthi ukhozi lifikile liphakathi apha euniversity. Ake sishaleni ukhozi olumaphiko phiko izandla egameni likaJesu. Simbonge kakhulu uNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngihamba nomfundisi la uZangwa egameni lenkosi asimshaleni izandla from Eastern Cape. Ngiyabonga kakhulu. Angeke ngize ngidle isikhathi esiningi egameni likaJesu Kristu, kodwa nginibulisa nonke nabaholi nabaphathi bonke abakhona kule ndawo. Sanibonani ngegama likaJesu. Sanibonani ngegama lenkosi.
siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Ubaba uShenge sakabeka indaba ezinamandla lapha ngendlela emangalisayo. Ngihleli lapha phansi nje ngiyadla ngiphilile ngendlela emangalisayo. Kodwa kumnandi ukuthi intshumayelo yakhe ngoba igcwele isingisi kakhulu angeke ingene pha ekhosini. Ile yami ezongena. Shayelani le yami izandla egameni lenkosi. Ngiyayizwa yona inamandla kodwa angeke ingene. Yilene yami ezongena ekhosini uzoyizwa egameni lika Jesu Kristu. But siyambonga uNkulunkulu uhlanganisile nalengeke kuyisibusiso ngendlela emangalisayo. You know masikhuphuka intaba lapha nomfundisi uNcanda kuKhosi FM lapha impilo zabantu ziyaguquka, impilo zabantu ziyashintsha. Khona umunye insizwa abayibona lapha ku GNF TV ifakaza yayikade iboshiwe isejele ehleli iminyaka kodwa evulela uKhosi FM ekseni wasizwa shumayela washintsha waphenduka usakhonza namanje ukhonza uNkulunkulu egameni lika Jesu. So asiqhubeke simkhulekele ubaba uButhelezi ngalomsebenzi omkhulu awenzayo. Impilo zabantu ziyasizakala, impilo zabantu ziyaguquka, abantu bayakhululeka, abantu bayaphila egameni lika Jesu. Ngithi ngisazokhuluma ke nabantu abasha namhlanje lapha kule ndawo. Funda kanye nami encwadini Proverbs chapter 29 verse number 18. Siyofunda nje iverse elilodwa ngibe sengithatha lelithuba ngilinikezele inceku kaNkulunkulu umfundisi uNcanda egameni lika Jesu Kristu. Proverbs chapter 29 sifunde verse number 18 egameni lika Jesu Kristu. Proverbs chapter 29 verse number 18. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Lapho okungekho khona umbono, lithi izwi likaNkulunkulu abantu bayabhubha. Enye translation ithi abantu bayadlubulundela. Akubuza umakhelwane wakho ukuthi makhe ingabe unawo umbono na. Because lesikhathi esiphila kuso lelizwe esiphila kulo lifuna abantu abane vision. Ngifuna ukukhuluma kafishani ngokubaluleka kokuba ne vision. Usekhona umuntu ebusha into ezokusiza ukuthi iba ne vision. Uthomunye makakhuluma noma ebhala ekhuluma ngevision. Uthi vision, it is the picture of your destiny. It is a mental picture of where you are going. Gamanya makama mtomusha kumele ube ne picture ye destiny yakho. Utuphila ube wazi ukuthi uya kuphi. Kubalulekile ukuba ne picture yokuthi mina naku lapha engiyakhona. Yasi uma une picture ye destiny yakho angikhathali noma kungavelani empilweni. Kodwa ivision izoku-encourage. Ivision izokunikezela amandla. Ivision izokwenza ukuthi uthi forward ever, backward never. Yini into ekwenza ukuthi uphikelele noma kunzima empilweni? Yini into ekwenza ukuthi ungabuyele emuva? It is because une vision, unombono, une picture ye destiny yakho. That is why uma ngabe ukhona namhlanje kule ndawo, yebo mhlawumbe uyaqeda unyaka wakho ogcina, kodwa uma ungenayo ipicture ye destiny yakho, uma ungenayo vision kusesemnyama empilweni yakho. Uyabona uma singabheka eBhayibhelini kunensizwa igama layo uJosefa. uJosefa waba nombono. uJosefa waphupha iphupho. uJosefa waba ne picture ye destiny yakhe. Waba ne picture yalapho eyakhona. Okwathi ngelinye ilanga makatshela abafowabo ivision yakhe. Ebatshela ipicture ye destiny yakhe. Lithi iBhayibheli abafowabo bamzonda. Bemzondela imbono wakhe.
elithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwathi noma etshela ubaba wakhe waqala wathuka, ethuswa ilombono, ethuswa ile phupho, ethuswa ile destiny yakaJosefa. Wathi ngibona inkanyezi zingikhothamela, ngibone nelanga nenyanga kungikhothamela. Akwathi ivinto baba wakhe wathuka, wathi Josefa usho ukuthi sizokhothama kuwe. Kodwa lokhu uJosefa wayekade nakho ukuthi ekugcineni noma ngeke ningikhothamele manje, kodwa ekugcineni nizokhothama. Uthi ngelinye ilanga ngibone isithungu sami sima esenu bafowethu ziwela phansi. Kwenzenjani? Bemzonda nje uJosefa. It is because uJosefa une vision, une picture ye destiny yakhe. Akwathi ngelinye ilanga bemthumela uJosefa, bathi mukusela abafowenu ukudla. Elithi iBhayibheli kwathi efika wathola abafowabo bengekho endaweni okumele babe kuyo. Lithi iBhayibheli basukile endaweni okumele balusele kuyo, basemgodini yaseDothani. Uyabona abantu abasemgodini bayasogolisa. Abantu abasemgodini bayinkinga. Tshela umakhelwane ukuthi makhe phuma emgodini please makhe. Omunye kunzima ukutshela umakhelwane ngoba usemgodini kwayena vele. Ungathi umuntu aphuma emgodini kanti kwawena usemgodini. Lithi iBhayibheli basemgodini yaseDothani. Bambona uJosefa nakuyeza. Lithi iBhayibheli bakhuluma ngaye, bahleba ngaye because abantu abasemgodini bayahleba. Bahleba ngaye bathi na inyanga yamaphupho yesa. Bathi ngono masimbulale kuze sibone ukuthi leli phupho lakhe lizophumelela na. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi uma une vision noma bangahlangana abantu bathi bafuna ukukubulala ngeke bakwenze lutho. Noma bangahlangana uma une vision indlela izovuleka. Noma ngabe kuthiwa beyivaliwe but as long uma une vision indlela izovuleka. Siyambona uJosefa bethi ngono simbulale, besaplana ukumbulala njalo uJosefa babulala umuntu omusha one vision. Omunye wathi no, masingambulali, masimthathe simfake phakathi kulomgodi uzofela khona. Sebamthathile bamfake phakathi emgodini, omunye athi simphinde simkhiphe sidayise ngaye. Ngathi ngiyambona uJosefa ephakathi emgodini, kumnyama phakathi emgodini. Kodwa ngathi ngiyambona uJosefa engathi uhlabelela ingoma yesisuthu erihakifeleli mo angipheleli lapha. Ivision yami inkhomba ngisepalace, ivision yami inkhombe ngiphethe, inkhombe ngibusa, inkhombe bengikhothamela. Vision enginayo ayiphelele emgodini. That is why ngiyacabanga ukuthi noma uJosefa ephakathi emgodini wayekade relaxile ekhululekile engenavalo because uyazi into ayibona, uyazi idestiny yakhe ukuthi ayipheleli la, uyazi ukuthi iphelele epalace, iphelela ngiphethe. That is why baphinde futhi bamkhipha uJosefa, baphinde badayise ngaye. Nalabo bamthengayo abazi ukuthi bathenga ipresident. Nalabo bamthengayo abazi ukuthi bathenga umuntu ozobasiza. Nalabo bamthengisayo abazi ukuthi bathengisa ngepresident. Tell umakhelwane uthi makhe, be careful how you treat me makhe, because you don't know me. Tell umakhelwane uthi makhe awungazi makhe, awungazi. Ungangibona ngilapha esikolweni ngesinye isikhathi ngihlupheke ngathi ngidonsa nzima, engathi nezimpahla nginazo, kodwa ungangithatheli phansi because awungazi. Tell umakhelwane uthi makhe, you better take my numbers now. Thatha iy'numbers zami makhe, thatha iy'numbers zami. Because it's yes
kuza isikhathi lapho ozoyifuna inamba zami kuthiwa zatholakali kutholakala sase-ofisini. Makhelwane makhe ngqona ungivakashele manje. You better visit me now makhe. Because siyazi isikhathi lapho sofuna ukungivakashela khona bathi kungenwa nge-appointment. Awungeni noma kanjani wenza i-appointment before ngibona. Nalaba bamdayisayo abazi ukuthi bathengisa ipresident, abazi bathengisa umuntu ozophatha, umuntu ozobasiza. So akufuneka ubuke umuntu umbukele phansi because angeke wazi ukuthi lo muntu mhlawumbe uyisikhiyo sempumelelo yakho, uyisikhiyo sale khampani oyosebenza kuyo. Sabadayisile ngomuntu omusha onevision igama lakhe kuJosefa sekasebenza kamnandi emzini kaFaro. Sebenza kamnandi uJosefa, sebenza kamnandi, inkosi imnikezele konke. Kodwa lo nkosikazi wenkosi ulokubhizi uhlupha lo muntu omusha. Uthi Josefa ngiyakuthanda. Uyifundisa nesingisi ufuna ukuthi I love you, uthi I love you. I love you. Uthi Josefa, hey mama, hey gogo, inkosi nginike konke kodwa hayi wena. Lokho wabona ukuthi uJosefa akayingeni indaba yakhe. Ngelinye ilanga wathi umbamba ngenkani, uJosefa wabaleka kwasala iphansi. Kithi mina umuntu omusha onevision uyabaleka asiphansi. Awubaleki ngoba uyisiphukuphuku, awubaleki ngoba udomu, kodwa indaba onevision athi umhlabeleli, I know the Lord will make the way for me if I live the holy life. Kumnandi ukushumayela abantu abasha abanevision, abasokolisi, awuloku uhlupheka ukukhuluma ngesono. Wapelu Amen University. Wapelu Amen University. Yasumntu omusha onevision akasokolisi. Ngoba uyazi ukuthi impilo yami le naku la ngiyakhona, uma ngingaphila noma kanjani lizolahleka leli phupho lami. Tshela umakhelwane ukuthi abadlali abafuna ukudlala, kodwa mina ngeke ngidlale. Because I've got a vision. Ngisho nami ngumfundisi nginevision, ngine-picture ye-destiny lapho engiyakhona. Ngithi naku la ngiyakhona. That's why bangadlala abadlalayo, mina ngeke ngidlale. Ngibona nami noma ungibhekile nje ukuthi ngilayitile, waphela u-amen esontweni. Kwenye indawo ngithi uma ngizihambela noma ngihambela ngeenyawo, ngeke ngishiye imoto nje ngizihambele ngeenyawo, uthole ngisho nabo sesibendawo abanye bagijima bathi sorry but sicela ukubuza isikhathi bani. Ngithi sesisikhathi sokusindiswa. Tshela uma khona isikhathi sokusindiswa. Ayaya Satana ayaya. There is power in the name of, I say salvation in the name of, healing in the name of. Wabaleka uJosefa, wathatha uJosefa, wafaka phakathi ejele. Sekaphakathi ejele uJosefa, engathi ngiyabona uJosefa ebuyele emuva ebheka umbono wakhe, ukuthi kodwa umbono engawubona angizange ngilibone ijele, angizange ngibone ngisemgodini. Kusho ukuthi angipheleli lapha, kusho ukuthi ngiyaphuma kuleli jele.
kusho ukuthi ngiyaphuma kulomgodi ngoba ivision izokhuthaza ingakho ngithi yomusha iba nevision because ivision izokhuthaza ngisho noma ungena kudla uyazi ukuthi angeke ngihlale ngingena kudla ngelinye ilanga impilo yami izoshintsha ngithi noma ngingena impahla tshela umakhelwane angeke kuhlale kuhle empilweni yami in the name of Jesus. Bangahleka abafuna ukungihleka, bangangidelela abafuna ukungidelela, bangangibukela phansi abafuna ukungibukela phansi, bathi ngivela kufemeli ehluphekayo, bathi anginalutho, but there is one thing that I know, angeke kuhlale kuhle empilweni yami in the name of Jesus. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayekade loke naye sesiyothandaza ngithi mina masikhuluma ngevision sikhuluma ngepicture ye-destiny yakho sikhuluma ngepicture yalapho oyakhona. It is a mental picture of where you are going. It is a mental picture of your destiny. Kumele ube nayo le picture egameni likaJesu njengomuntu omusha uzazi ukuthi ngo-2020 ngizabe ngilapha in the name of Jesus Christ. Noma uhlangana nani endleleni, noma uhlangana nesimo esinjani, kodwa uyazi ukuthi mina khona engikubonayo, nginombono we-destiny yami. That is why lithi iBhayibheli kwathuma u-Abrahama sekahlukane noLoti, uNkulunkulu wakhuluma, umdala wezinsuku wakhuluma, because kunabantu ngesinye isikhathi empilweni okumele uhlukane nabo kuze umdala wezinsuku akhulume empilweni yakho. Wathi umdala wezinsuku ku-Abrahama, phakamisa amehlo wakho ubheke empumalanga, eningizimu, enyakatho nasentshonalanga, uthi uJehova, as far as your eyes can see, I will give it to you in the name of Jesus. Ngamanye amagama Abrahama angeke ngikunika into ongayiboni. Phinda ubuze umakhelwane uthi makhe ubonani, ithi makhe ubonani. Uthi uNkulunkulu ngizokunika ngendlela obona ngayo. Uma uthi angiboni lutho awuyikuthola lutho. As far as your eyes can see. Uthi uNkulunkulu, look to the west, look to the south, look to the north. As far as your eyes can see, that land I will give it to you. Ngoba uNkulunkulu uzokunika into oyibonayo. Mothi wena ngiboni lutho, hayi nasesikoleni nje ngilongu khona nje ngiyafunda, sengizabona khona, sengizabona khona. Noma ulapha nje ulandela umngani wakho, wena nje kuwe kumnyama wazi lutho, uthi ngizawubona khona as long ukhozi obaba uPhelezi basenza apha, hayi siloku siyakhuthala, awuna vision in the name of Jesus. Kodwa umuntu omusha one vision uyabheka, uyabona ukuthi ngiyaqeda manje naku lapha engiyakhona in the name of Jesus. Sesi uNkulunkulu angeke akunike into ongayiboni. Uyabona, before uba nento kumele uqale uyibone ezweni likamoya, before umdala wezinsuku esokunikezela yona. Lalela lithi iBhayibheli ngelinye ilanga sesithandaza kwake wakhishwa amadoda awu-12 ukuthi mawahamba ayobheka izwe laseKhanani. Elithi iBhayibheli kula madoda awu-12 uJoshua noCaleb wayekade phakathi kwabo. Laba bawu-10 uma babuya nomoya wrong, bathi sibone thina sinjengey'ntethe, sibone isidlakela kulowa muzi waseKhanani. Babuya ne-report negative, basibona be-useless, basibona benjengey'ntethe. Uma usibona uyintethe uzoba intethe, uma usibona useless uzoba useless, uma usibona uyi-nothing uzoba yi-nothing. Kodwa uJoshua noCaleb mababuya, lithi iBhayibheli babuya nomoya ohlukileyo, bathi izwe ngelethu, uJehova usiphile lona. Babuya nomoya ohlukileyo. That is why uJoshua noCaleb bangene eKhanani.
kodwa laba abanye ababuya bayibona bayintethe bafele hlane. Phinda ubuza umakhelwane ithi makhe ubonani. Usibona wena uyintethe. Omunye kwala ngisho noma ena university akanawo umbono. Umbono nje anawo uyibona ukuthi uba i-housewife. Vele ube intombi ehla soft efundile enezimali zayo ephila kahle kuthi noma umateki eza kuwe ayibuza ayiphendule. Hayi ake sihlaleni isandla abantu abasha, ake sihlaleni isandla makhanike ngegama lika Jesu Kristu. Lokho kubonayo uzoba yikho. Uthi ngelinye ilanga uEliya izulu livalekile for 3.5 years. Uthi kunomdumo wemvula enkulu ezayo. Kodwa imvula yikho, kodwa uthi ngiyayizwa. Ngiyayibona. Noma nina ningayiboni ukungena amafu. Kodwa mina uma ngibheka ngabehlo kamoya ngiyayibona imvula enkulu iyeza. Utshela inceku yakhe uthi gijima uyobheka ngasemfuleni. Ubuye uzongitshela ukuthi ubonani. Inceku yakhe yathi mayabuya mayibuya ithi angiboni lutho. Ngathi ngiyambona embheka uEliya ethi lebhari uNkulunkulu angeke akwazi ukuyisiza uma engaboni lutho. Uthi buyela until kuze kube khona into oyibonayo. It is my prayer ukuthi phele uma iphela le conference kule university ubuyele emuva umuntu emusha kukhona into oyibonayo in the name of Jesus. Wabuyela kwesi-2 wathi angiboni lutho. Wabuyela kwesi-3, wabuyela kwesi-5, wabuyela kwesi-7. Umebuya uthi ngibona ifu elincane elilingana nesandla somuntu liyakhuphuka ngasemfuleni. Ngathi ngiyambona uEliya